Just wait for one more minute. Meanwhile, if you have any questions, you can ask. Just wait. 50% of people joined. So meanwhile, if you have any questions, you can discuss. Madam. Okay, fine. Hope I'm audible. Yeah, we are talking about various principles or various parts to be covered or will be covered while defining the ergonomics or while designing the equipment. That is human factors. అంటే మనము వివిధ రకాలైన పద్ధతులను మనం యూజ్ చేస్తూ ఉపయోగించుకొని ఈ యొక్క ergonomic design factors. The human factor was the told discipline or concerned with the low human react with their work task and also environment, aiming to make the relationship safer, healthier, and more efficient. And the new name of this discipline is ergonomics. It is simple that the discipline which came in to make the employees more efficient and healthier and making good relationship with the machines. The domain is ergonomics. అంటే ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ ergonomics అనేది మనుషులకి మిషన్లకి మధ్య ఒక ఇట్ మేక్స్ ఎ గుడ్ రిలేషన్. అంటే ఒక మంచి రిలేషన్ని అంటే వర్కర్స్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ అంటే వాళ్ళు పనిచేసే సామర్థ్యాన్ని పెంచడం ఇవన్నీ చేయడానికి చాలా దోహదపడుతుంది అంటున్నారు. Previously known human engineer or engineering physiologist is known as ergonomist or ergomicist. It is a Great Britain word. And the term ergonomics is a biotechnological and also covers the same scope of complexity of interest that human factors embraces. Therefore, human factors are main constituents of ergonomics. Main constituents in the sense, these are the most important factors. అంటే మనుషులు వాళ్ళ యొక్క behaviors and also their physical properties are more important in designing or while designing ergonomically friendly workplace. ఎప్పుడైతే మనం ఒక ergonomically friendly workplace డిజైన్ చేయాలనుకుంటాం అక్కడ మనుషులు యొక్క behaviors వాళ్ళ యొక్క physical properties అనేవి చాలా important. Rahul, I am speaking louder. If I speak more than this, my co-tenant will come and shout me. What about others? Others also having same issue?
Can you please rejoin Rahul, if you don't mind? Yeah. For main, if you see the division of factors are affecting the work, including human factors, which means while designing this ergonomically friendly workplace, apart from human factors, there are other factors also will comes in. But the other factors, if you see a physical factor, the physical work and the physical environment. Physical work means what? The work which is performed or by the workers or employees. And if you see a physical environment, a person who is working on the type of environment or the environment where the people are working. ఇందులో వచ్చేసి రెండు ఫిజికల్ వర్క్ అంటే మనుషులు చేసే యొక్క పని, ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే అంటే వాళ్ళు ఎటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్లో అంటే ఎటువంటి వాతావరణంలో వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు. ఇఫ్ యు సీ ఫిజికల్ వర్క్, వర్క్ లోడ్ అండ్ పోస్చర్. వర్క్ లోడ్ అంటే ఏంటి? వాళ్ళ యొక్క పని అంటే ఎంత హెవీ పని ఉంటుంది, ఎక్కువ పని ఉంటుంది. పోస్చర్ అంటే వాళ్ళు చేసే పని పొజిషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పొచ్చు, కొంతమంది ఏంటి కంటిన్యూస్ గా నిలబడి వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. దే విల్ వర్క్ ఫర్ 8 hours ఇన్ స్టాండింగ్ పొజిషన్. సంబడి డూస్ 8 hours of work in a sitting position, or somebody do a work, they continuously walk here and there. Posture means in which position you are performing your activity. And if you say physical environment, heat, a light, noise, vibration, dust, fumes, and also radiation, etc. These are the physical environment, which means more heat, more light, heavy noise and vibration, huge amount of dust and fumes, or radiation, heat, or other sort of environment conditions. And if you see the other side, which is human factors, physiological or psychological. If you say physiological, a work capacity or workload. So work capacity means the ability of the person, he can perform the activity. Then a workload will be how much workload he can able to tackle. And if it is psychological, it comes in attitude or aptitude, motivational, boredom, or figure, etc., etc. It is about the mental health of the person. ఇక్కడ వచ్చేసి మనుషుల యొక్క వాళ్ళ క్యాపబిలిటీస్, దాంతో పాటుగా వాళ్ళ యొక్క మెంటలీ కండిషన్స్ ఆల్సో విల్ కమ్స్ ఇన్, ఆర్ ఐ కెన్ సే బిహేవియరల్ ఆస్పెక్ట్స్. అంటే వాళ్ళ యొక్క ఏమంటారు, వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన. Those factors also will consider here. If you see, the ergonomics studies the human factors and the designs the system or suggest application or modification of the existing systems to make the work more suitable or convenient to the man at work or the human at work. Does it content or its procedural aspect, all human factors, physiological and also psychological, contribute to the constituting the science. So while doing the ergonomic study, they will consider human factors. They will consider or they'll do changes in the existing systems to make more convenient. అంటే ఎప్పుడైతే పాత మిషన్స్ కూడా చిన్న చిన్న మార్పులు చేయడం వల్ల they can improve the condition of the workplace. But from a discipline point of view, a main constituents of ergonomics are autonomy, physiology, psychology, and also engineering. And schematic diagram of disciplines or work area constituting the ergonomics is also shown below. We'll see in the next slide how it works. Apart from this, there are other parameters to be considered while designing this ergonomics. If you see anatomy, anthropometry, or biomechanics, we'll see in the coming slides what exactly these are. Then industrial hygiene, physiology, which is talking about human performance theory or learning theory, training or skill theory, etc.
In physiology, which is about the work physiology and environmental physiology we have seen. And then engineering, which is about safety engineering or bioengineering, system engineering, mechanical engineering, computer-aided services, or military engineering, etc. These all factors or the theories will be considered while designing a workplace. ఇవన్నీ కూడాను కన్సిడర్ చేస్తాము ఎప్పుడైనా ఈ ఎర్గోనామిక్స్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ అనేవి ఇంప్లిమెంట్ చేసాము. If we see the application, so where and all it is applicable, ergonomics, ఎక్కడ మనం అప్లై చేయొచ్చు? The application of ergonomics can solve the problems of stress and strain due to a workload, high or low temperature, more or low illumination or a glare, noise, vibration, radiation, awkward work positions, and also anthropomedic problems due to them. And also the field application is very wide. So there are many areas we can implement this ergonomics. One is hand tools, design of controls, and design of work, and design of information or displays, a man or machine information exchange, limitations of sense of organs, age and fatigue, problems of body size and posture, effect of climate, human energy, etc., etc. These all areas we can apply this ergonomic principles, we can sort the issue. అంటే ఇవన్నీ చోట్ల కూడా మనం ఈ ergonomic principles అనే వాటిని అప్లై చేయొచ్చు. And ergonomics also utilized at the design stage where it is called as system ergonomics. In contrast to a classical ergonomics, which is applied to solve the ergonomic problems and also when they are occur once the design has been put in use. ఎందుకంటే వీటిని మనము డిజైన్ స్టేజ్ లో కూడా అప్లై చేయొచ్చు. మనం ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో చెప్పుకున్నట్టుగా ఎర్గనామిక్స్ టూల్ డిజైన్ లో కానీ, ఎక్విప్మెంట్ డిజైన్ లో కానీ, మిషన్ డిజైన్ లో కానీ, వర్క్ ప్లేస్ డిజైన్ లో కానీ అన్ని చోట్ల మనము ఈ డిజైన్ ప్రిన్సిపల్స్ అనే వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. In the design work, ergonomics can be applied for the design of systems or workplaces or environment, interfaces, and also work situations. If you see some of the examples, systems like man-machine relationship or procedures. We see in a workplace, and either work ప్రదేశంలో posture, seat control design, bench position displays. అంటే ఏదైనా ఒక వర్క్ ఏరియా అని ఒక మెయింటెనెన్స్ వర్క్ షాప్ డిజైన్ చేయాలంటే వాళ్ళ యొక్క సీటింగ్ పొజిషన్ కానీ, బెంచ్ డిజైన్ కానీ, ఇవన్నీ కూడాను వాళ్ళ యొక్క డిస్ప్లే అంటే టూల్స్ ఇవన్నీ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి, ఎటువంటి సేఫ్టీ కంట్రోల్స్ ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడాను మనం చెప్పుకోవచ్చు. In environmental side, required lighting, heating, ventilation, noise, and vibration. There also we can take off the advantage from the ergonomics. So what is the light which is required, or heating, or the condition of the workplace, everything. Then interface, exchange of information between man and machine, which is about the tools or sensors or etc. And work situations like hours of work, rest pauses, shift work, and interpersonal and also organizational aspects of work. These also can be considered or will be considered while designing the workplace. And we'll see some of the other examples also with respect to the application of this ergonomics. And the stress of excessive heat, light and humidity, noise or vibration, etc. And their safe limits, type of worker or age or the fitness, the task to be performed shall be considered, and also suitable environmental conditions should be designed to fit appropriately to the workers and his task. అంటే ఏంటంటే we'll have to consider all these parameters. ఇవన్నీ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. Light ఎంత ఉండాలి, humidity, noise, vibration, women is suitable. All these things will be considered while designing a workplace. And surrounding spaces, seat design, bench design, and positioning of the displays, controls and materials, tools, equipments, etc. will also be designed for a good range of healthy postures. Then interface display of control design should be considered effective information between man and machine.
So display. So like screen, if you have a machine, so there are some parameters will be monitoring over a screen. If the screen is not visible properly, if they're kept very far or not in your eye contact, so that what will happen? You can't able to see the parameters. You can't able to monitor the equipment properly. Then working hours, rest pauses, shift work, interpersonal and also the management problems should be studied and also resolved to maintain health and safe workplace. And it also talks about the number of hours the person should work to avoid the fatigue. Then it should be aimed to do a work with a minimal use of energy and materials and also without waste resulting from the mistakes, and human errors should be minimized for safety and also health. దీని యొక్క ఇంకొక ఉద్దేశం ఏంటంటే use minimal energy and minimal material without resulting of waste from the mistakes. So to avoid mistakes, use the minimal energy and also minimal material to get the maximum output. Design and also the production of automotive vehicles and communication equipments, farm machinery, military services, aerospace systems, computers, and also ergonomic equipment can made safe and also most suitable to the operators. So this ergonomics is more suitable in these areas to make the operator more comfortable while operating such an equipment. Highway signs, typewriters, data processing systems, machine tools, kitchen stoves, street and also highway design, rapid transit facilities, health facilities, housing, pollution control, education or law enforcement, postal services, airports, etc., or newer areas where the ergonomic design can give a good result and also reduce accidents. So if you see here, wherever once again, highway signages. మన ఎప్పుడైనా హైవేలో వెళ్తుంటే we can see some sort of signages. హైవేలో signages చూస్తుంటాం. తర్వాత డేటా ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్స్, ఏవైనా కంప్యూటర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ కానీ డేటా ప్రాసెసింగ్ చేయటం, మిషన్ టూల్స్, ఎక్విప్మెంట్స్ వాటి యొక్క ఉపయోగపడే టూల్స్, ఈవెన్ కిచెన్ స్టవ్స్, స్ట్రీట్ అండ్ ఆల్సో హైవే డిజైన్, ర్యాపిడ్ ట్రాన్సిట్ ఫెసిలిటీస్, హెల్త్ ఫెసిలిటీస్, హౌసింగ్, పొల్యూషన్ కంట్రోల్స్, ఇవన్నీ కూడా ఎన్నో రకాలైన the improvements which has came in the current generation to meet the human requirements. Deciding allocation of functions between men and machines, the functions of perceiving, responding to emergency situations, some typical judgments, etc., are better done by men than by the machines. The functions of heavy lifting, computing, auto regulation, handling large amount of information. Deciding allocation of functions. So కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది, మిషన్ కెనాట్ టేక్ డెసిషన్స్, అంటే మిషన్ అనేది దానంతట అది డెసిషన్ తీసుకోలేదు, ఆర్ హ్యూమన్ విల్ టేక్ అప్రోప్రియేట్ యాక్షన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ ఎమర్జెన్సీ. నౌ వీఆర్ సీయింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని, మిషన్ లెర్నింగ్ అని, కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ అని వచ్చినాయి. బట్ స్టిల్ మెన్ కెన్ టేక్ అప్రోప్రియేట్ యాక్షన్ in case of any emergency situation. Okay, there also we can use this ergonomics for better design of equipments and tools. Task analysis to decide selection standards, workloads, training requirement, manpower requirement, equipment design can be carried out. So while designing this ergonomics, we will understand the task. అంటే ఏదైతే పని చేస్తున్నారో దాన్ని అనాలిసిస్ చేస్తూ ఉంటాం, దాన్ని విశ్లేషిస్తూ ఉంటాం. ఓకే, దీనికి కావాల్సిన వర్క్ లోడ్ ఎంత, హ్యూమన్ క్యాపబిలిటీస్ ఏంటి, అంటే ఎటువంటి ట్రైనింగ్ వాళ్ళకి శిక్షణ అనేది చేసి ఉండాలి, ఎంతమంది మ్యాన్ పవర్ కావాలి, ఎట్లాంటి ఎక్విప్మెంట్ డిజైన్ ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటాం. విల్ కన్సిడర్ ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ while analyzing the task. And factors on control design, example, control display ratio, safeguards against accidental activation,
control coding, etc. are part of the ergonomic designs. So control factors. So controls అంటే ఏంటి? మనకి మిషన్ మీద రకరకాల కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. ఎమర్జెన్సీ స్టాప్ బటన్ కానీ, ప్రెషర్ కంట్రోల్, టెంపరేచర్ కంట్రోల్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అని ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడాను ఇట్ షుడ్ బి ఈజీలీ విజిబుల్ or it is designed in such a way that we can effectively operate in case of any emergency. ఎప్పుడైనా అవసరమైనప్పుడు వాటిని ప్రాపర్గా ఆపరేట్ చేసే విధంగా డిజైన్ చేసుకొని ఉండాలి. And workplace dimensions, location of controls and displays, seat and also a panel design, and the design of doors, access for easy entry and exit, and also the proactive devices for emergency situations need to be well designed. ఇది వచ్చేసి వర్క్ ప్లేస్ డైమెన్షన్స్. వర్క్ ప్లేస్ డైమెన్షన్ అంటే ఏంటి? అంటే ఒక వ్యక్తికి సరిపడ ప్లేస్ అంటే ఎంత ఏరియా అనేది ఉండాలి. అండ్ లొకేషన్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్ అంటే ఎక్కడ మనకి కంట్రోల్స్ అనేవి పెట్టాలి. అంటే ఒక మిషన్ మనం చూసుకుంటే ఆ మిషన్ ఒక వ్యక్తిని ఆపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంత డిస్టెన్స్ లో మనకి కంట్రోల్స్ కానీ, ఎంత డిస్టెన్స్ లో డిస్ప్లే కానీ, ఎంత డిస్టెన్స్ లో సీట్ కానీ, ప్యానల్ డిజైన్ కానీ ఉండాలనేది మనకి ఈ ఎర్గనామిక్స్ లో మనం డిసైడ్ చేస్తాం. ఫర్ గుడ్ మెయింటెనెన్స్, ఈజీ అండ్ సింపుల్ మెయింటెనెన్స్ manuals, tools, test equipments, better location of units for easy access, fault finding techniques, etc. are to be designed proper. For good maintenance, what we have to do? Simple maintenance manuals. We have to create a manual how we can do the maintenance activity. అంటే మెయింటెనెన్స్ మాన్యువల్ ఉంటుంది, SOPs అని ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మనం డిజైన్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. Tools and test equipments, a better location of units for easy access. ఇవన్నీ కూడాను we have to design properly. For good maintenance, easy and simple maintenance manuals, allowance for local weather conditions, ventilation in cramped premises, providing stool to put a container to avoid a frequent bending, and elementary checklists or ergonomic aspects. Allowance of local weather conditions. We have to check for whether the tool or the equipment which can able to manage the local weather conditions. ఏవైతే ఎక్విప్మెంట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయో లోకల్ అంటే ఎక్కడైతే వాడుతున్నామో ఆ వెదర్ కండిషన్స్ కి అది ప్రాపర్ గా ఉండగలదా, కంట్రోల్ చేసుకోగలదా. దెన్ వెంటిలేషన్, ప్రాపర్ వెంటిలేషన్ ఇన్ ఏ క్రాంప్డ్ ప్రెమిసెస్. సో వేరెవర్ ఎక్కడైతే మనకి ఆ యొక్క వర్క్ ప్లేస్ అనేది ఎక్కువ కంటామినేట్ అవుతూ లేదంటే టెంపరేచర్ కానీ లో టెంపరేచర్ హై టెంపరేచర్ వెళ్తుందో దేర్ వీ షుడ్ సీ దట్ ప్రాపర్ ventilation is maintained. And also wherever the frequent bending or standing positions is required, there we can provide the tools. It is mean that providing suitable provisions for avoid the frequent movement of the body. అంటే ఎక్కువ సార్లు మనకి బాడీ మూవ్మెంట్ అని లేకుండా ఒక స్టూల్ లాంటిది ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల ప్రతిసారి మనం వంగి లేచే పని లేకుండా ఉంటుంది. అండ్ వర్క్ స్టేషన్ డిజైన్. సో వర్క్ స్టేషన్ డిజైన్ అంటే మనం పని ప్రదేశాన్ని ఎలా డిజైన్ చేస్తాం. ఇందులో మనకి ఆంథ్రోపోమెట్రీ అండ్ బయోమెకానిక్స్ ఆర్ ది బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ఎర్గనామిక్స్ డీలింగ్ విత్ ఫిజికల్ డైమెన్షన్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ. సో మనం ముందు చూసినట్టుగా ఫ్లో చార్ట్ లో ఆంథ్రోపోమెట్రీ అండ్ బయోమెకానిక్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫిజికల్ డైమెన్షన్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ. ఒక వ్యక్తి యొక్క ఫిజికల్ డైమెన్షన్స్, ఎత్తు, హైటు, వర్త్, వెయిట్, ఐసైట్ ఎలా ఉంది, కండిషన్ ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ కూడాను ఈ రెండు బ్రాంచెస్ డీల్ చేస్తాయి. ఏంటి? ఆంథ్రోపోమెట్రీ అండ్ బయోమెకానిక్స్. ఆంథ్రోపోమెట్రీ మీన్స్ మెషరింగ్ ద హ్యూమన్ బాడీ హైట్, బ్రెడ్త్, డెప్త్ అండ్ ఆల్సో వేరియస్ డిస్టెన్సెస్ ఆఫ్ ద బాడీ పార్ట్స్ ఆర్ మెషర్డ్, అండ్ కర్వేచర్స్ అండ్ ఆల్సో ద సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఆర్ మెషర్డ్, అండ్ ద మెషర్మెంట్స్ ఆర్ టేకెన్ ఇన్ స్టాండ్, ఎరెక్ట్ ఆర్ సీటెడ్ పొజిషన్. ఎలా తీసుకుంటారు? ఈ బాడీ పొజిషన్స్ అనేవి సీటెడ్ పొజిషన్ అంటే కూర్చొని ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ బాడీ డైమెన్షన్స్ తీసుకుంటారు. అలాగే నించోని పనిచేసే పొజిషన్ లో కూడా వీళ్ళ యొక్క డైమెన్షన్స్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దే టేక్ ద డైమెన్షన్స్ ఇన్ ద సిట్టింగ్ పొజిషన్ as well as in a standing position. Body dimensions are measured by anthropometer and atlas, tabs and also scale. Such dimensions are
useful in designing workspaces, tools, equipment, seating arrangement, vehicles, and also workstations so that they can be a best fit to the users. Why we do body measurements? Until unless you are not having of the body measurement of the person or the physical strength of the person, we can't assign or we can't design any activity for that specific person. And health problems related to the wrong posture or back pain. So what kind of issues we can get if you have not designed your workplace or activity well? అంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మన యొక్క వర్క్ ప్లేస్ అనే దాన్ని ప్రాపర్ గా డిజైన్ చేయకపోతే. Sitting or standing in the same posture for a long time, expert muscles tension or spinal compression. Therefore, this should be avoided by providing rest periods, physical activities or exercises. A computer operators keep the head in a fixed position for a long time or therefore suffer pain and also tension in the neck area. It is clear that ఎక్కువసేపు ఒకే చోట నిల్చోవడం వల్ల మనకి నీ పెయిన్స్ కానీ దాంతో పాటుగా స్పైనల్ బ్యాక్ బోన్ పెయిన్స్ కానీ రావడం అనేది జరుగుతుంది. సో దట్ ఏం చేయాలి, వీ షుడ్ గివ్ ప్రాపర్ రెస్ట్ ఇంటర్వల్స్. కావాల్సిన రెస్ట్ ఇంటర్వల్స్ అనేది ఇవ్వడం వల్ల మనము ఆ ప్రాబ్లం నుంచి తప్పించుకోవచ్చు. The lumbar spine suffers more force while sitting on a stool without a backrest than it is standing at ease, leaning back over the backrest or arm hanging down, reduce the compression force. So sometimes what will happen, we'll sit on a chair without a backrest. Even though we have a backrest, we'll lean towards the monitor and we'll sit forward. So that what will happen, they will get the lumbar strain. So to do that, what will happen, we have to twist and bend forward, stretch your legs so that we can reduce that impact. కుర్చీలో కూర్చొని వెనక్కి అనుకోకుండా ముందుకు జరిగి కూర్చుంటూ ఉంటాం అలవాటు. సో దానివల్ల మనకి అగైన్ బ్యాక్ బోన్ పెయిన్ ఇష్యూస్ వచ్చడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. When it is declined, back and also upper body weight is rested on the backrest and internal forces can also decline. Relaxed leaning or declined backrest is the latest stressful sitting posture. So కొన్ని చైర్స్ మీకు బ్యాక్ మనం లీన్ అయ్యవచ్చు. సో లీన్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది, you will not get any stress on your backbone, so that you will not feel any strain or any problems during longer duration or sitting hours. Okay. We have another 4 minutes. If you have any questions, we can discuss. So ultimately, the aim of ergonomics is to design the work in a convenient manner to avoid the potential health issues because of the working posture. Working posture means the position he is working, either standing, sitting or repetitive motion. అంటే ఏంటంటే ఒక వర్క్ ప్లేస్ ని డిజైన్ చేయటం అంటే ఒక వ్యక్తికి అనుకూలంగా కంఫర్టబుల్ గా ఆయన ఎలా పని చేయగలరో అలాగా ఆ పని ప్రదేశాన్ని డిజైన్ చేయడానికి ఈ ఎర్గనామిక్స్ అనే దాన్ని వాడతారు. ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే వ్యక్తులు అనే వాళ్ళు ఎక్కువగా స్ట్రెయిన్ అవ్వకుండా ఉండడానికి, దాంతో పాటుగా యాక్సిడెంట్లు అనేవి తగ్గించడానికి ఈ ఎర్గనామిక్స్ డిజైన్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి. దీంతో పాటుగా ప్రొడక్టివిటీ అంటే ఎక్కువ కాలం పనిచేయటం వల్ల ప్రమాదాలు తక్కువ జరగటం వల్ల ఆటోమేటిక్గా మనకి ప్రొడక్టివిటీ కూడా పెరుగుతుంది. ప్రొడక్టివిటీ అంటే ఏంటి, అదే ఒకే సమయంలో ఇంతకు ముందు చేసిన దానికంటే ఎక్కువ పని చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంతకు ముందు ఒక గంటకి ఒక 10 ప్యాకెట్స్ ప్యాక్ చేస్తే అదే 1 అవర్ టైంలో 20 ప్యాకెట్స్ ఆర్ 30 ప్యాకెట్స్ అనేవి ప్యాక్ చేయడం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొడక్టివిటీ. దాని కూడా పెరుగుతుంది.
Okay, if no questions, we'll end the session. We'll meet in next session. Thank you.